antes de compartir la reflexión con todos ustedes, me presento, soy Cristina Fernández, consagrada de Madrid, España, y estoy aquí como voluntaria unas cuantas semanas este verano. Solo una pequeña reflexión antes de empezar sobre lo que es el atardecer. El amanecer aquí es precioso en el lago, el amanecer que es el sol que sale y todo su día haciendo su recorrido hasta el atardecer y esconderse. Ese sol que nace, ese sol que muere, nos recuerda a Cristo mismo, que nace cada día y muere por amor a nosotros. Ojalá Cristo pueda, así como el sol, ir marcando siempre las horas de todos nuestros días. Pues entonces vamos a tomarnos la mano de Marcos, el capítulo 3. La semana pasada el Padre nos hacía el recorrido y los hechos que sucedieron en este capítulo. Hoy vamos a continuar y Jesús no se mueve mucho, sigue en la zona de Cafarnaúm. Si yo ahora me asomara al lago y fuera caminando por la orilla, tardaría un par de horas en llegar a Cafarnaúm. Son 10 kilómetros desde donde estamos nosotros en Magdala, yendo todo el lago hacia el norte. Pues Jesús estaba de nuevo, en el versículo 1 del capítulo 3, entra de nuevo en la sinagoga y ¿qué hace allí? Cura un hombre. Cura un hombre y pone de nuevo en cuestión el tema del sábado. Después, ¿qué hace? Se va hacia el lago y en el lago a la muchedumbre, ¿y qué hace? Coge una barca y predica desde la barca para poder ser escuchado y sigue curando muchísimos. Después de esto, en los siguientes versículos, va al monte. ¿Y qué monte es? Es un monte conocido, es un monte con nombre y apellido, es el monte de las bienaventuranzas. ¿Por qué sabemos que es el monte de las bienaventuranzas? Porque es el monte más cercano y es el monte donde Jesús solía subir, ¿no? A predicar, a rezar. En este caso, subió para escoger a sus 12 apóstoles y llamarlos. Y después de esto, en el siguiente versículo, estamos en el versículo 13, vuelve a Jerusalén. Está en Cafarnaúm, le tomaría muchos kilómetros ir a Jerusalén. Baja del monte, en el versículo 20, llega a su casa. Llega a su casa, la casa de Jesús, que creemos, sin duda, que sería la de Pedro, porque pues hoy es su casa, en el pueblo de Simón Pedro. Y en su casa tuvo una discusión con los fariseos y los escribas, que se preguntaban de dónde venía ese poder de tantas curaciones, que no podía ser sino del demonio. Y Jesús les hace unas cuantas enseñanzas qué significa el poder del demonio. Y terminada esta explicación, dice el último versículo del capítulo 3, que llegan a su madre y sus hermanos. Este es Cafarnaúm. Sinagoga, lago, monte y la casa de Pedro. Hoy vamos a enfocarnos concretamente en la curación de este hombre en la sinagoga. La sinagoga, seguramente los que nos han seguido, sabemos que es un espacio abierto donde la gente se sienta alrededor y en el medio está, en un lateral, un ampón donde se pone la ley, la Torá, y se lee y desde ahí se predica. Pues Jesús ve que ahí está este hombre enfermo, con una mano seca, le dice, ponte en medio. Le dice así, levántate y sal al medio. Era un hombre que estaba enfermo, pero él no había dicho nada. ¿Qué significa la enfermedad? La enfermedad no es otra cosa sino la falta de salud, una ausencia de salud. Hoy en nuestros días, ¿qué puede suponer una enfermedad? Pues una incomodidad, seguro, con ponerse al cuidado de médicos y, sobre todo, pues un poco de falta de calidad de vida. Pero en la época de Cristo, para los judíos, también para los judíos de hoy en día, la enfermedad tiene un significado superior a solo lo físico, porque la enfermedad tiene una connotación de pecado, una connotación de impureza. Por lo tanto, no solo es un pesar físico, un impedimento físico, sino que es moral, social, de rechazo. Este hombre, enfermo así, lo encontramos sentado en la sinagoga, así, en los bancos que están alrededor de la ley de la Torá. Y Jesús lo pone en el medio. Podemos pensar, Jesús lo pusiste en evidencia. Quería curarle, pero quería aprovechar ese milagro para hacer una enseñanza. Ese milagro
Él no lo pidió, pero Jesús conocía su corazón. ¿Cuántas veces nosotros no nos atrevemos a pedir lo que necesitamos? Pero Jesús conoce nuestro corazón. Pero en este caso, Jesús quiere que se vea tu necesidad, ponerla en el medio, que tú la reconozcas, los que están a tu alrededor la reconozcan para que Él pueda actuar. Muchas veces Jesucristo forma actuar en nuestras vidas porque escondemos nuestro mal, nuestra dolencia, nuestra enfermedad física, mental, psicológica, la que sea. Y además de la curación, Jesús pregunta esto. Antes de curar, dice, el capítulo 3. ¿Es lícito en sábado hacer bien o mal? ¿Salvar una vida o matarla? Y ellos callaban. Ya son varios, en el capítulo anterior ya está el tema del sábado, ¿no? Sabemos que el sábado es un día sagrado para los judíos donde no pueden hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, curar. Jesús aquí pone en evidencia que hay una ley que han recibido los hombres de Dios, que es la de guardar el sábado. Pero hay una ley superior, que es la del amor, la de la misericordia, donde los preceptos, los valores humanos, los reglamentos, los principios son buenos, pero hay que dar antes el sufrimiento de mi hermano. Es una lección para los judíos de entonces, una lección para nosotros, que nunca pongamos por delante del bien de mi hermano un principio, un valor, que es para el bien de todos nosotros. Ojalá que esta reflexión de Marcos nos permita eso, descubrir en los principios que vivimos si tenemos algún ídolo al que estamos sirviendo en vez de servir la ley del amor y la ley de la caridad. Hello, dear friends. I introduce myself. I'm Cristina. I'm from Madrid, Spain. I'm consecrated as a volunteer here in Magdala for several weeks during summer. And today, with this very nice sunset, we want to remember that Christ is our Son, who rises in the morning, and He continues and is close to us the whole day until the end of the day, and He dies because for love for us. Excuse me because my English is a little bit rusty, but never mind, I'm going to say this explanation for you is such my heart. We are continuing our series of Sunset with the Gospel of Mark. Now, chapter 3 is the one that we are going to talk about. Different verses. Here we are going to look at which is the root of Jesus and what are the facts that happen in that place. First of all, we find that Jesus enters in the synagogue, and we already know that He was in Capernaum because of the chapter before. So he enters in the synagogue and He heals a man. And that healing makes a revolution about the argument of the Sabbath. Okay, we will go deeply later. Then the next verse, He moved into the lake to preach. There was a crowd and He needs to go a little bit forward of the shore so that He can speak and then continue healing there. Then He moved to the mountain, which is the mountain closer to Capernaum. We know it's the mountain of the Beatitudes. Okay, when we know He preaches also the preaching of the Beatitudes and many others teachings, a place when he retreats, He goes away for praying, and in this situation, okay,
occasion, he went to call the 12 disciples. After that, he turned back home. It says, turn back home, but he lives in Nazareth. So it's because we know these years he was like placed here in Galilee, in Capernaum, in Peter's house. So he turns home, and then in that place he has a little bit of discussion with the Pharisees about the power he had. Where is this power coming from? And he said, oh, it's devil power. It's of course not. Jesus making them teaching about that. And by the end of the chapter, in verse 20, it says that Mary and the brothers came to Capernaum. That's chapter 3. We're going to focus just in the first six verses about this healing, which is important of this healing. The man didn't ask for that. He was sitting there in the synagogue, like the others, all around the room, and he said, go into the middle. Like Jesus seems to put him in a quite of a shame moment, no? He wanted this healing for us, as to be a teacher, to teach something to the others. Many times, as this man, we didn't ask Jesus what we need, but he already knows. But even though he wanted us to put in the middle to show our necessities, so others can believe in him. It's weird, but many times is that he needs us to recognize our needs, so he can approach to us, make us that healing, that miracle, and others will believe in him. But many times we just stay like backwards. No, we don't want to be seen, but we know that be ill, no, we have an illness in our societies. More or less you can live because the medicine is go so fast, but it's quite a lack of quality of life. But in that moment for Jews, and also nowadays, for Jews, be ill, to have an illness, is just not yet something physical. It's just a lack of being accepted. You are rejected, you are alone. So this man, his feelings were those, and Jesus doesn't mind, and he put it in the middle, and he heals them. So today, perhaps a good day to think about our needs. Perhaps those we never said out loud, even to ourselves, even to Christ, our Savior. Be brave to see those needs, because he wanted to heal them, and that healing is not just for us, but for his glory. And here also there's another teaching that would be good for us, the question of Saturday. It seems that Jesus doesn't mind Saturday. He minds it. It was a law that given by his God, by his Father. But he said, even more important than the law is the suffering of this man. So that can give us quite an example of being attentive to the needs of the people that are around us, more than the principles, the values, the rules that we have to follow. Love is just the only law, the only point and commandment that we have to follow. Thank you, and we'll continue having fun of these nice colors in the lake and nice colors of the sun that goes through the mountain. Thinking about and asking God to help us to see our needs and put in his hands with such humility.
Amen.